So we were discussing about different type of agree disagree type of questions. It was because of a connection problem. Our class got, or that session was ended. Anyway, so let's continue. What was our body paragraph? How we can develop the body paragraph using, a flow chart. The first thing was our topic sentence. I just rephrased the sentence and wrote like this to begin with: higher tax can discourage the regular consumers from taking junk food. Okay, so the topic sentence was rephrased. Then we can see each and every points in that flow chart into sentences. Okay, we can just make it into sentences. The first thing was tax increases, the second thing was price increases. Okay, so how we can say, like, when tax and price goes up, or sorry, when tax and price go up, it may make fast food unaffordable for people who take it regularly. When people, we have just made it into a new sentence. Okay, so as I said, once you make a flow chart, it will help you. You just want to make it into complex or simple or common sentences, that's all. Okay, so next thing, what was the next thing? It becomes unaffordable. We have already completed it. So next thing is, it decreases the amount as well as the frequency of visiting fast food outlet. How we can say, as a result, the amount of food and the frequency of their visit may decrease. Okay, we are just rephrasing each points. Okay, rephrasing എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മാത്രം മതി. Okay, so we are just giving another example to a person, for example, who takes 10 kg fast food and visit 15 times a month may reduce it to 5 kg and 10 times. So we are giving an example. Okay, we are just giving an illustration. Okay, once you are giving an example, it is good that you are starting your sentence with for example, for instance, അങ്ങനെ തുടങ്ങാം. But it is more, we provide more quality to the sentence when you begin. When you just, if you are doing, you just begin the sentence and adding for example in between. ഓക്കെ, ഒരു സെന്റൻസ്, പർട്ടിക്കുലർ സെന്റൻസ് നിങ്ങൾ എക്സാമ്പിൾ കൊടുക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ അത് തുടങ്ങിയിട്ട്, അതായത് ജസ്റ്റ് ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട്, ലൈക്ക് ആസ് ഐ സെഡ് എ പേഴ്സൺ, ദെൻ ജസ്റ്റ് ആഡ് യുവർ കൊഹസി ഡിവൈസ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓർ ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓർ സംതിങ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ പറയുന്നതും ജസ്റ്റ് ഒരു സെന്റൻസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങുന്നതും തമ്മിൽ നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് you start your sentence and then add for example after providing the subject. Okay, like I have used here, a person, for example, who takes 10 kg fast food and visit 15 times a month may reduce it to 5 kg and 10 times. So എന്താ നമ്മൾ ആ amount of frequency കുറയുന്നതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ കൊടുത്തു. Okay, then we are moving on. We are just reaching the conclusion of the paragraph, that is the body paragraph. Thus, individuals may turn to healthy traditional homemade food. This proves that if strong actions are taken, fast food consumption can be brought down. Okay, so നമ്മൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ബോഡി പാരഗ്രാഫ് നിർത്തുവാണ്. എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ട്രഡീഷണൽ ഹോം മെയ്ഡ് ഫുഡിലേക്ക് തിരിയാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ശരിക്കും നല്ലൊരു സ്ട്രോങ് ആക്ഷൻ എടുക്കുക, അതായത് ഈ ടാക്സ് ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന പോലുള്ള ഒരു സ്ട്രോങ് ആക്ഷൻ ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ, ഓക്കെ, നമുക്ക് റെഗുലർ കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഫാസ്റ്റ് ഫുഡിന്റെ കൺസംഷനെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ പർട്ടിക്കുലർ ബോഡി പാരഗ്രാഫ് നമ്മൾ നിർത്തുവാണ്. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്തുനിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, അതായത് ഞാൻ ആ ഫ്ലോ ചാർട്ടിൽ എഴുതിയ പോയിന്റ്സ് അല്ലാതെ പുറമേ നിന്ന് ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല. സോ ഇഫ് യു ആർ ഡെവലപ്പിംഗ് എ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ലൈക്ക് ദിസ്, ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ബെനിഫിറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴേ ഒന്ന് എഴുതി ഇങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ, ഓക്കെ, എപ്പോഴും എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല, എക്സാമിന്റെ സമയത്ത് എഴുതി നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒന്ന് എഴുതി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ കം നാച്ചുറലി. നിങ്ങൾ ആലോചിക്കാതെ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുതാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നാച്ചുറലി ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലോയിൽ എഴുതാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി കിട്ടും. So I really want you guys to practice this. Okay, flow chart ഇങ്ങനെ എഴുതി നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതി നോക്കണം. ഏത് എസ്സേ കിട്ടിയാലും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട്, ഇപ്പോൾ ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 5 essaysനെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് എഴുതി നോക്കണം. I will give essays for writing as
homeworks. Okay, so don't get panic, just try to write like this. Okay, എനിക്ക് ഈ ഫ്ലോ ചാർട്ടാ കാണണ്ടേ, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് കൊണ്ടുവരണം, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും ഒന്നൊന്നിനോട് ബന്ധമുണ്ടോന്ന്. Okay, so this is I really want you guys to do it. Okay, let's move on to the next body paragraph. What was the next എന്തായിരുന്നു അടുത്ത ഒരു പോയിന്റ്? പബ്ലിക് അവയർനെസ് ആയിരുന്നു അല്ലേ? So let's see how we can develop it. നമ്മൾ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? പബ്ലിക് അവയർനെസ് കൊണ്ടുവരുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്നത്? എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്നു നമുക്ക് ചോദിക്കാം അല്ലെ? ഹൗ ഇറ്റ് ബ്രിങ്സ്, ഹൗ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ചേരുന്നത്. സോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് സെന്റൻസ് നമ്മൾ എഴുതുവാണ്. അനദർ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഈസ് ദാറ്റ് this plays the role of awareness campaign against the fast food consumption. ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് കൺസംഷനെതിരെ ഒരു അവയർനെസ് കൊണ്ടുവരുന്നു. എന്താ? ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് മെത്തേഡ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. ദെൻ നമ്മൾ അത് നമ്മുടെ ടോപ്പിക് സെന്റൻസ് ആയിട്ട് റീഫ്രേസ് ചെയ്ത് എഴുതുവാണ്. അനദർ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഈസ് ദാറ്റ്, നമ്മൾ ഇതിനെല്ലാം ഓരോ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷനാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ടാക്സ് ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്നതിനോട് ഞാൻ എഗ്രി ആണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അതിന് നമ്മൾ പർട്ടിക്കുലർ ബോഡി പാരഗ്രാഫ് യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ലൈക്ക് അനദർ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഈസ് ദാറ്റ് this plays the role of awareness campaign against fast food consumption. That is our topic sentence. നമ്മൾ അതിനോട് എന്താ ചോദിക്കേണ്ടത്? how, what or why. So ഇതിന് ചേരുന്ന ഏത് ക്വസ്റ്റ്യനാ? how it brings awareness to the public, how it brings. We are then discussing it in detail, like ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് നോക്കാം. Usually education does not have much impact on people or they are unwilling to listen to it. സാധാരണയായിട്ട് ആൾക്കാർ എന്തെങ്കിലും ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ they will not listen to it, right? So a coercive method is essential. Coercive എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പവർഫുൾ മെത്തേഡ്. Okay, so a coercive method is essential. ഹിയർ കംസ് ദ റെലവൻസ് ഓഫ് ഹയർ ടൈംസ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ അത് വില്ലിങ് ആയിരിക്കില്ല കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സ് വേണം. അവിടെയാണ് ഹയർ ടാക്സിന്റെ റെലവൻസ് വരുന്നത്. വെൻ മാസീവ് ടാക്സ് ഈസ് ഇമ്പോസ്, പീപ്പിൾ വുഡ് സ്റ്റാർട്ട് തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ദ റീസൺ ഫോർ സച്ച് എ ടാക്സ് ഓൺ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് and they would realize that it is because of the health hazards caused by fast food. Okay, massive tax impose ചെയ്യുമ്പോൾ they will begin to think like they will think about the reason എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ടാക്സ് ഇമ്പോസ് ചെയ്യാൻ കാരണം. and they would realize that it is because of the health hazards because of only that the government had imposed such a tax. Okay, ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ഒരു ടാക്സ് ഇമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആലോചിക്കാൻ തുടങ്ങും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ടാക്സ് ഇമ്പോസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന്. ആൻഡ് അവർ റിയലൈസ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ്സിന് ഒത്തിരി പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ടാക്സ് ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊന്നും അല്ലാതെ ഇൻ അഡീഷൻ you can see uses of coercive devices here. In addition, media takes up the matter and discusses that in detail. Okay, media ഈ വിഷയം ഏറ്റെടുക്കും. സാധാരണയായിട്ട് ടാക്സ് ഒക്കെ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ യൂഷ്വലി മീഡിയ വിൽ ടേക്ക് അപ്പ് ദ ഇഷ്യൂ ആൻഡ് ഡിസ്കസ് ദാറ്റ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ വിച്ച് മേ സ്പ്രെഡ് അഗെയിൻ മോർ അവയർനെസ് അബൌട്ട് ദ ഡേഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് ടേക്കിംഗ് ജങ്ക് ഫുഡ്. മീഡിയ ഈ ഇഷ്യൂ ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഗുണം? അവരവരുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. അത് മാത്രമല്ല അവരത് അതൊരു way of spreading awareness alle. So therefore, when all possible steps fail, government can convince the people about the adverse effects of convenience food by increasing tax on it. So അങ്ങനെ വേറെ എല്ലാ മെത്തേഡ്സും ഫെയിൽ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? We can convince the people about the adverse effect of fast food കഴിക്കുന്നതിന്റെ പ്രോബ്ലംസിനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എങ്ങനെ? by increasing tax on it. Okay, is this clear? ആ ഒരു ഫ്ലോ മനസ്സിലായോ? What you want to just write down the essay once you get the recording and ഓരോരോ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ആയിട്ട് ഈ പാരഗ്രാഫ്സിന്റെ മെയിൻ പോയിന്റ്സ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വെച്ച് നിങ്ങൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനൊരു റിലേഷൻ ഉള്ളതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും. ഓക്കെ, just do one thing. Once you get the recording, write down introduction and body paragraphs as well as the conclusion. Okay, then just mark or strike down the main points. ഓരോരോ സെന്റൻസിലെ മെയിൻ പോയിന്റ്സ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് നോക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ചെയ്യേണ്ട ഓരോ ബോഡി പാരഗ്രാഫിനും ഓരോരോ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. അതായത് ഞാനിപ്പോ ഒരു ഫുൾ എസ്സേ തരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക്. സോ നൗ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ദാറ്റ് ഫ്ലോ ചാർട്ട്, റൈറ്റ്? അങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് മുഴുവൻ എഴുതി നോക്കുക. സോ യു ക്യാൻ റിയലൈസ് ഹൗ ദ ഫ്ലോ ഓർ ഹൗ ദ പർട്ടിക്കുലർ ബോഡി പാരഗ്രാഫ് ഈസ് ഡെവലപ്ഡ്. ഓക്കെ, അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണം. സോ ഐ വിൽ ബി ഗീവിംഗ് സം എസ്സേസ്, ഫുൾ സൈസ് എസ്സേ, അതായത് ഫുള്ളി തരുന്നുണ്ട്. സോ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ഇറ്റ്.
ഓക്കെ. സോ നെക്സ്റ്റ് ബോഡി പാരഗ്രാഫ് സ്ട്രോങ് എഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തേത് എഗ്രിയുടെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് എഗ്രി പോയിന്റ് പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തെ ബോഡി പാരഗ്രാഫിൽ സെക്കൻഡ് എഗ്രി പോയിന്റ് പറഞ്ഞു. മൂന്നാമത്തെ ബോഡി പാരഗ്രാഫിൽ എന്താ പറയണ്ടേ? സ്ട്രോങ് എഗ്രിയാ. സോ അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയണ്ടേ? സ്ട്രോങ് എഗ്രിയുടെ തന്നെ ഒരു എഗ്രി പോയിന്റാ പറയണ്ടേ. മൂന്നും എഗ്രിയുടെ തന്നെ പോയിന്റ്സ് ആയിരിക്കണം, കാരണം ഇത് സ്ട്രോങ് എഗ്രി എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ എഗ്രിയുടെ മാത്രം പോയിന്റ്സ് ഇവിടെ എഴുതിയാൽ മതി. സോ ദ തേർഡ് ബോഡി പാരഗ്രാഫ് ക്യാൻ ബി safe source of income for the government. We can write like, in addition to this tax could be a safe source of income for government. That is our topic sentence. Then we are explaining it further. To be precise, when taxes increase, there is a strong opposition. Tax impose ചെയ്യുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് strong opposition വരും. But in this case, people would not stand against it. സാധാരണയായിട്ട് ടാക്സ് ഇമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ സ്ട്രോങ് ഓപ്പോസിഷൻ വരും. ബട്ട് ഈ ഒരു കേസിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം വരില്ല. എങ്ങനെയാ? ബിക്കോസ് ദേ നോ ദാറ്റ് ടാക്സ് ഇസ് ഇമ്പോസ് ഫോർ ദെയർ ബെനിഫിറ്റ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദം ഫ്രം റിസ്ക് ഓഫ് കൺസ്യൂമിങ് ജങ്ക് ഫുഡ്. ജങ്ക് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതായ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരെ സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ടാക്സ് ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അവർക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. ഓൾസോ ആസ് ദ റിച്ച് ക്യാൻ അഫോർഡ് ഇറ്റ്, ദേ മേ നോട്ട് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ഇറ്റ്. റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് എത്ര പൈസ കൂട്ടിയാലും അവർക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യും. സോ അവർ അതിനെതിരെ ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റും കൊണ്ട് വരില്ല. സിൻസ് ദ പൂവർ ഡു നോട്ട് യൂഷ്വലി ടേക്ക് ഇറ്റ്, ദേ മേ നോട്ട് ഒപ്പോസ് ഇറ്റ്. പൂവർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അവർക്ക് അതിനുള്ള അത് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് ദിവസം മേടിച്ച് കഴിക്കാനുള്ള ഇതില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവരതിനെതിരെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യില്ല. വിത്തൗട്ട് മച്ച് ഫാറ്റ് ഗവൺമെന്റ് വിച്ച് ആർ സ്ട്രഗ്ലിംഗ് ടു ഫൈൻഡ് റിസോഴ്സസ് ക്യാൻ മേക്ക് ഇൻകം. സോ അതുകൊണ്ട് വലിയ എഫേർട്ട് ഇല്ലാതെ തന്നെ ഗവൺമെന്റിന് ഒരു സേഫ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം, അതായത് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു സേഫ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. സോ ഓരോ പോയിന്റ്സും ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായോ? അതായത് എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന്. നമ്മൾ ആ സേഫ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് എങ്ങനെയാന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കുക. ഹൗ ഇറ്റ് വിൽ ബ്രിങ് എ സേഫ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം. എങ്ങനെ വരുന്നത്? ഗവൺമെന്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സ് ഇമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ട്രോങ് ഓപ്പോസിഷൻ വരും. പക്ഷെ ഇതൊരു ഹെൽത്ത് റീസൺ ആയതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ അതിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യില്ല. Then we are another way is like rich, as the rich can afford it, they may not protest against this, and the poor who does not usually take it, they may not oppose it. So without much sweat, a government which is really struggling to find a resource, വലിയ സ്വത്തൊന്നും ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഗവൺമെന്റ്സിന് ഇതൊരു നല്ല സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ആയിരിക്കും. Okay, so this is the third paragraph. So how we can write the conclusion? നമ്മൾ കൺക്ലൂഷൻ എഴുതുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വേണം? We need to again rephrase our opinion statement. ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ് നമ്മുടെ ഒപ്പീനിയൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റീഫ്രേസ് ചെയ്ത് എഴുതിയതായിരിക്കണം. Then second sentence എന്തായിരിക്കണം? Second sentence should be what? സമ്മറി ഓഫ് യുവർ ബോഡി പാരഗ്രാഫ്. നിങ്ങളുടെ ബോഡി പാരഗ്രാഫിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഓരോ ടോപ്പിക് സെന്റൻസുകളും ഇപ്പൊ 3 ഉണ്ടെങ്കിൽ 3 ടോപ്പിക് സെന്റൻസ് ഓരോരോ സെന്റൻസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം. അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് എഴുതാം. Okay, so either way you can write. You just need to present the summary of your body paragraph. Then you need to give a comment or a solution or an outcome. Okay, so let's see how we can write conclusion. In conclusion, it seems to me that massive tax on junk food can be a discouraging factor for consumers, and also interestingly it educates people about the hazards caused by its consumption. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു ഇൻ കൺക്ലൂഷൻ ഞാൻ എൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാണ്. ഐ ബിലീവ് ദാറ്റിന്റെ വേറൊരു വേർഡാണ് ഇറ്റ് സീംസ് ടു മീ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് വേർഡ്സ് ഉണ്ട്. എനിവേ ഐ വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് ഐ വിൽ ബി ഗിവിങ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഡോണ്ട് വറി. ഇറ്റ് സീംസ് ടു മീ ദാറ്റ് മാസീവ് ടാക്സ് ഓൺ ജങ്ക് ഫുഡിലെ മാസീവ് ടാക്സ് റെഗുലർ കൺസ്യൂമേഴ്സിന് ഡിസ്കറേജ് ചെയ്യുകയും പിന്നെ അത് ആൾക്കാരെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ദെൻ അടുത്ത ഒരു സമ്മറിയും കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ, ഐ മീൻ ഒരു ടോപ്പിക് സെന്റൻസ് കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊന്ന് ഞാൻ റീഫ്രേസ് ചെയ്യാണ്. An additional advantage is that such a tax can be a consolation for many governments which are facing resource crunch ഉള്ളതായ മറ്റ് ഗവൺമെന്റ്, അതായത് റിസോഴ്സ് പ്രോബ്ലംസ്, ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ളതായ ആൾക്കാർക്ക് അതൊരു ആശ്വാസമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോത്സാഹനമായിരിക്കും. ഓക്കെ, then I'm giving just a comment like, I feel that in the absence of measures to contain fast food intake, imposing a huge tax on junk food can be a wise idea. Okay,
മറ്റ് ഒരു മാർഗവും ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ടാക്സ് ഇമ്പോസിഷൻ ഒരു നല്ല ഐഡിയ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനൊരു കമന്റ് കൊടുത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ കൺക്ലൂഷൻ നിർത്തിയിരിക്കുക. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹാവ് റീഫ്രേസ് മൈ ഒപ്പീനിയൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ദെൻ ഐ ഹാവ് സമ്മറൈസ് മൈ ബോഡി പാരഗ്രാഫ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് സെന്റൻസസ് and have given a comment. Okay, so is it clear? Is there any questions? This is just an example how we can write a strong agree എങ്ങനെ ഒരു അത് എഴുതാമെന്നാണ്. അത് agree disagree type of questionൽ സ്ട്രോങ് എഗ്രി എങ്ങനെ എഴുതാമെന്നാണ്. ഓക്കെ, പാർഷ്യൽ വ്യൂവും ഈക്വൽ വ്യൂ ഒക്കെ നമ്മൾ ഓരോരോ ഇതിൽ പഠിക്കും. ഇത് സ്ട്രോങ് എഗ്രി ഓർ ഡിസഗ്രി ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നമുക്ക് സ്ട്രോങ് എഗ്രി ആയിട്ട് ആൻസർ എഴുതാം, സ്ട്രോങ് ഡിസഗ്രി ആയിട്ട് എഴുതാം, ഓർ പാർഷ്യൽ വ്യൂവിൽ എഴുതാം. ഓക്കെ, സോ ഓരോ ടൈപ്പിലും ഓരോന്ന് പഠിപ്പിക്കും. എനിവേ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് എഗ്രി ഡിസഗ്രിയിൽ സ്ട്രോങ് എഗ്രി മാത്രമേ എഴുതാവുള്ളൂ, അങ്ങനല്ല. ഐ എം ജസ്റ്റ് അഗെയിൻ ആൻഡ് അഗെയിൻ ഐ എം ജസ്റ്റ് സെയിങ് ബിക്കോസ് സ്ട്രോങ് എഗ്രി ഒരെണ്ണം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം നമുക്കുള്ളൂ. സോ ഐ വാസ് ജസ്റ്റ് പ്ലാനിങ് ടു ഗീവ് ദിസ്. ഓക്കെ, ബോഡി പാരഗ്രാഫ് എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെ എഴുതുന്നത്, കൺക്ലൂഷൻ എങ്ങനെ എഴുതണ്ടേന്ന്, സ്ട്രോങ് എഗ്രി ടൈപ്പ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ എഗ്രി ഡിസഗ്രി ഇല്ല. മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക്? മനസ്സിലായോ? Yes, ma'am. Yes. ജിൻസി, is it clear?